I welcome my dear students. Kasi makasa thar pada pena tamdo si unit number 6 optics habisani Manipuri Council yoina mark 14 aduga nogi council kana CVSE yoina ni nogi hojiki unit number 6 amding mama unit number 5 ani je punsal lerga noi mark 18 marks hani ko adai amana hojik CVSE na nogi leiba corona asi yengaga noi school kari ka do si yenga si kana syllabus e kathare syllabus kathara bina pena makha ta pa tamde lecture me am sin nogi revise torba syllabus ni oza ko yip kana gi kana to ge ko ulake karam ba part sing ko delete tor gi habdo noi da kashya na method oina khalu no just oza lecture ti katang yengo tawda bo oza na kai do ko gi part khar khar oza na kan thoi no ka noi khalak pa ya ko kan thoi je kai mai ta de noi syllabus to kathar gi ba gi ne council gi oina de ko lau thok tri ado council gi jo jo na ko kathar kani ha ba je oza gi expectation ni do kari ma kathar je na ja mo ahen ma hapsilak tara so oza so so na mo ko jing jo ko e tor ga ha ba kani ko further now so now let's start. Friendly horse, masih how doing that? Kui CVSE na syllabus e, class 12 syllabus e, hojik revise to we, syllabus kan kathar ko. Kui Manipur Council yo na di decision lau je tu, sui tu na kathar kani ko. Ada sida, kering mah yang kathar ta bata ka sunne, yang mau imam sing do za sui na kala kani ko awat pasen. Yang hojik delete to berapa part to. यार बात deleted part में कहीं तो ओज़ाम तो कुछ just नोई द कहानी importance ओई बदेना के ओज़ाना है काम में तंदा कहीं तो भाई काली नोई तो खंगन आई तकी वानी को नोई लेट तब syllabus लेट मैं आमची आवे याम तो नोई syllabus तो होगी पाई भी उको ऐसे है लेट पा में तंदा नुमाइन ना बा ये मोसे reflection of light अदे की spherical mirrors की मतंग then mirror formula सी मतंग नोई class 10 दे तम कर बने then the sutam rabani na sigi makin ja hoji yaw roi the reflection yi pa makai usa tar wa kabida then scattering of light you have a refraction the su nang scattering of light have a the blue color kai do sky the color or then radius color kai do lumit si radius color or evening amsung nasagi sunrise ta haimer chimba dum baking do akoi tam roi er moi class 10 the noi kai tam ro nga kani habi dam tani then microscope ke my resolving power ko the micro telescope की resolving power सिंग polarization क्या है plane polarization क्या है खरे लेगी सीजिंग जो होता है कोई तम रहा है अतो ये ब्रूस्टर लोग आना है हम जब लोग खरे लेगी अतो सीजिंग जो कोई तम ड्रे को हम संबंध आते हैं हम कहें ना रूप बनाते हैं नोई इराई लाइन सो हाई नहीं से तम उधर तार सो इन वैसे मखई सिंग कोई पता तार है then ताक तो इसी करी नो है तारे हो सकते हैं अपने तम जैसे ray optics की पान है optics से हम चाहो पानी को अन्य नखंग दबा मा then optics की ज़िदा ray optics से अपन अनी थोड़ा खाई दो पे है बा अमना करी नो ray optics है बा मा अमना wave है बा मा अबे इन्हों ने खाने दबा every object कुछ मक से every object शुम पल्लिंग है ज़ा हायम के से नो ये साइन वाले सोने ना बा every object है गेरा every matter है गेरा खुद मक से मो ये nature अनी नहीं ले बा wave nature है बा मा अरे की particle nature है बा मा particle ना नहीं है नंगी particle nature है बा मा लेनी wave nature है बा मा लेनी याई को अदुबु असंगे पार्टिकल नेचर से ना के मैक्रो ऑब्जेक्ट मखैदा मैक्रो होइदि अचो ऑब्जेक्ट मखै अचो बाइना अखोई याम ना काने कोई मी दम चाव अदि बाने देदा मास खितक लेबा से 1 ग्राम 2 ग्राम बो लेसु यारे मखोई सिंग को फेना मैक्रो कोरानी माइक्रो ना चक से फेना क्वांटम लेवल है क्वांटम है वेव से याम पिक पद म क्वांटम लागान से इलेक्ट्रॉन बो हारो प्रोटॉन बो हारो से न चुम को नंगी फोटोन लाइट का है बदो से इलेक्ट्रॉन को देन फोटोन फोटोन से म्यू ना रिप्रेजेंट होई हाई में आंसर सीधा वेव पार्टिकल्स हैं आयाम ना वेव पार्टिकल्स हैं सीधा है ना मागी प्रॉपर्टीज वेव होइना वेव फॉर्म दा आयाम ना ले हाबो अदुबु अखोइना ने ड्युअलिटी ऑफ मैटर्स है ना सी लेसे ड्युअलिटी ऑफ मैटर्स को इको अदि मैटर खुदिमक ता पोट खुदिमक से करी हाबो वेव अमसु नंगी पार्टिकल होइना ले सो होइना ड्युअलिटी को अनी नी लेबा प्रॉपर्टी अनी लेबा हाबो अदु ड्युअलिटी जे कर्म कांदा है सिग्निफिकेंट वर्क के हाबो नंगी क्वांटम लेवल दा संगलक मतम दा को क्वांटम माइक्रो का हाई ड्रेगो ओजा क्वांटम आदमी पिक ऑब्जेक्ट दी नंगी पार्टिकल नेचर खत्म ना पार्टिकल्स एम ना रिप्रेजेंट होगे है मास को आयाम मतम मास ने देन अमसना नंगी वेव लेंथ है दी वेव ने लेगी दउना नंगी करम कयुब कांददी नंगी पार्टिकल नेचर सिना फेनोमेनन खरा नंग कनो तो बंगमेबा एक्सप्लेन तो बंगमेबा अदु करियुब कांदना वेव तुना एक्सप्लेन तो बंग यारेबा याई को अन मथन दना कोई एक्सप्लेन तो बंग यारतबा से पार्टिकल नेचर है गना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है बुबा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
ko dual nature of matter tam dun hari myam jing nang wave nature na kai dong explain to gum moi ba matang di yo kan noi atu unit to di yem ko kin dang ngau no se how just bun nang gi ka property ani thon thon lai ha bi wa ka then wave nature say some ha ga nang gi wave optics akhoin tam dun wave optics tam du se kai no nang se interference diffraction ga lai gi ba यार बा हारियो में आप जिसे नंग पार्टिकल नेचर तो नंग तो हम दे एक्सप्लेन तो हम दे मैं जो वेव नेचर ने एक्सप्लेन तो है या को न इसम सम में अपने हाई से कहना हो जो अपने सिगी ऑप्टिक्स ता हायर करना पार्टिकल नेचर है टारगेट हो जो अपने तम दे रे ऑप्टिक्स से पार्टिकल नेचर ने यार बा पार्टिकल नेचर नि को न पार्टिकल नेचर की पार्ट नि तो सिर्फ वेव ऑप्टिक्स ले रही वेव ऑप्टिक्स है वेव ऑप्टिक्स के पार्ट यो का तम से हायर के वो हो जो वेव पार्टिकल ऑप्टिक्स का पार्टिकल रे मैं रे ऑप्टिक्स है इसी हम तो नहीं लगी से सॉरी नो दान तम दिस कैन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन की मतंग दा कोई खर तमनी को देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अदगी से माय एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर गार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम चावो प्रॉपर्टी हम खने बा देन स्पेरिकल मिरर सिंग दा देन लेंस दा द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कमाई तो भी हमने चिंबा एनीवे नाउ सुन ता से अदगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यरवा देन अदो कोई काउंसिल की दी ह्यूमन आईज है human eye से सिलेबस से यावली सीबीएसई द human eye से लोग थोए बको अने कोई काउंसिल की ना human eye की पार्ट से कोई तंगनी को सी वजाना से ये से सीबीएसई की मरम दी सिलेबस से सीबीएसई के तई थोए अतई थोक जियो पर यार सी नोट ओवर से अखिना हयन वजाना कई योबी पार्ट खरा कालमिनो हाय दन खंगना इदम तनी को सी इंपोर्टेंट नथि होर जे कोई रिफ्रैक्शन डायरेक्ट रिफ्रैक्शन दे एक होर से को अदो रिफ्रैक्शन जे हुकने दा इचम चंबल से रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन का अनि जी खेना बजे तंग खंगमु को अखोई ददी के दोगी तोंगान रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है तममीना नोई से रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन के से तोंगान बे इवेंट ना तोंगान ना मतम द थोप दो नो पिए को अदन न खंग दबा एवरी टाइम रिफ्रैक्शन दि सो थोक तबी आबा बट देयर विल बी एट लीस्ट सम काइने नगे रिफ्लेक्शन थर्डी थोकने या को सिमा सुमा खर खंजन से गियर अदगी एक्सेप्शन के खरा हमसु तमसे रिफ्लेक्शन हाबगी आर्ट दि कइनो रे अम खक लाए यार रे से अखोई याम फजमले को याम चममनी अखोई खितंग सफलामिन ने नंगी सरफेस सुमो यस सुम बस सरफेस हम ले रे से रे लाइन को सी सरफेस नि को से समान ये तार दिस सरफेस नि खंगा दबा द स्ट्रेट लाइन लाइ से ना कइनो सी रे ने देनो हमो सर रे दिस माय पे या दबरा हदी या दे को तारबा नहीं वेव नि हाइ ना सो समान ये ल कनो रे जे खंगद्रा मोय की कनो से स्ट्रेट लाइन दम ये पियो खंगनी को गुड सिदा लाए सिदा मान नॉर्मल अम खक्ता को सिगी सरफेस सिगी पॉइंट जे नॉर्मल अम खक चिंगे सिगी नॉर्मल सिदा एंगल फॉर्म तो दो आई कोरे अदुवा सेम सिदा मु एंगल चा मानव एंगल अम खक्ता मा से रिफ्लेक्ट तो बिनी यारबा अन सिगी एंगल अनि से मानव नि न ओजा आई रगे खंद्रा न सिगो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आर इज इरा जिको ना आर या आर को आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नम को से आर से कइनो रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल confusion tanga yini good reflect to bin haro amasina refract hamni ko refract hanam ne do refract harge ko za pronunciation la liga har kano adi reflect harga refract ong hardi confusion kine ko ozan har je reflection dura refraction dura khang karam khang ra da refraction no na harge ko ne ta ba line na thong na ba khina na ba good adu sibu no kene ke reflection have you just bouncing back smile ha giya koi gaya ni changing part of light when it hits a medium when it strikes a medium let's say changing of part of light in same medium when it strikes the medium ko hariba medium ama khadana na he kan tore strikes the medium na strikes a surface again yarba surface ama khadta yei ru matam da surface ama khadta yei ru matam da mana lamiba medium do se medium ha se medium se m1 ko rage se medium se m2 ko rage ba ai tonga ba medium na tro ama jina air ni bo hairo ne yarba air ni ama jina water ni bo hairo ba air da lamba koi nungsit kano sina numit manga se light se sina ne kar gumana gi surface ama khak ko se
ising mamai ne ising di mamai je yaiba matam da ma je kai tar mane lam yo medium do have the nuksit tu da ko nuksit sida certain angle khar khar tas man hal la chaki baje se bo khani kai koi reflection ko ya then sir refraction definition de khangjen ba ro exam important ni adu direct definition o ende hangaroi ko yam cham ni it is the changing of the part of light the lighted part when it travels from one medium to another medium yarba tungan ba medium da chatpa matam da medium ama lame yarba medium ama da lame aduga tungan ba medium ama khada chatpa matam da magi lame ba gi light to gi part o lambi ro ong gi ba sibo kan ga goi refraction ko ya ba ko refraction good same example jai loge se lai na gi kan do sida water lai ko water yarba sina magi interface to isinga nungsit gi lan mai do adu sida na gi nungsit kan do lame good sida yai re yarba sida yai ba matam da kai lo ni ozan hanjin hai re reflection je dum thok ne ba se reflection thok dam ne ba part khar de reflect thok ni reflection thok tu na na tro sida reflection thok pu tu na na isinga unga mi do na de kai u roi na good adu reflection de dum thol lai ne ba sida na incident la incident angle do I hai re adu si rz the r1 hai ko confusion kana ba si r1 hai good r1 this is r1 to the bu si kan siga I ga r1 ke si mana ga do ni ko angle of incidence I1 adu r1 sina kana angle of reflection ko reflection re adu mo kai do si light si lak matam medium change to re medium change to the normally sama dum lai ni ko medium change to matam ne assemble lak chathum je kai gum ising je lem da ni ma je lai ba lambi smai chat ke khan mane ba chat ke khan bu do hoji ki ya roi ba ising je that la mi na medium change to ro mi na ma je smai la ba ne good smai na good khani ko adu si zu mai angle number form to dro si angle je buna pen angle of apen tam de refraction ana r ani sim khena bu khai dum na bi dam ta r1 ibai wani noi mathang dai de waza reflection gi naina roi da ni na r ji ga tang na kai sing e da ni noi confuse roi ko kan phal no se aduga I jiga r jiga managadra si ani se managadra manaroi dra hai taragadi mana ba yai mana da ba yai hoi khang de ko aduga I jina r da gi chaw bi yai pik pasu yai all are possible depending on I or I dina gi angle of incidence amasung and the media har ge ko medium ani sura mena media plural form se kamadra I je ar manar be ko manab su ye manada ta ga de ke ba saram be yai na chro be yai da na adu na na thau su kari khange amu figure phajabam ye o hana di straight line on ye ge anka ka ye proof to bu noi na ko ye normal lam ye ge har be angle se lae yarba lae straight ho ko jane straight ho jeta so light je ke do ni reflect to bini ko hai din light ki kano khara part khara reflect to part hai di light ray se ma'am line khalo ne 1000 light ray line khalo ne yarba some part khara some energy khara di reflect to kani some khara ne refract to ne good yarba smile le adu sidama gi angle je I hai re adu I confuse ta na ba sida so I when here ko na te r a ray ya ba ma'am ani se man kon thopani ba no man ne sisina kai no reflection ne same medium to organize reflection ya zi mathata se le is reflection reflected light again good duga makha da som da amasu sa khine ba sina kai kawi sina kai da ba sina a yarba sina kai no sida light sina refracted ko refracted light kani ko good kan baka da I ga r ga si mana ka da ge conditions ko conditions in the amdon have ge I ga r ga say number 1 kan baka da mana ni when I equals to say angle of I equals to 0 e baka angle of I is no horen ke ko 0 o ru tar ga di nangi r sune then nangi angle of r is 0 o ne have the normally kare ko ba ozagi kan ta ga kitang phai re ko noi na sin baka da job san sin lo adama noi na to oi tar ra phaja phon ba sin sida leiba normal sida ne normal gi along sida kare ko ba na light ko smile phajal la there was smile phajin tar ga di nangi refracted or la the different medium oi je tar ga so 1 2 har ga ko 1 2 medium ani ni khan na ba refracted light is same direction में चकने वाला आई 0 एंगल में चकनी मैथमेटिकल वे फॉर्मूला कोई आई proof तो कोई कोना काम से रिलेशन तो खाओ
Sir, this is the refraction that I reflection to reflection is a angle of incidence my loud nagi reflected rays my Pangadra. I have to part reflect over part refract over reflection angle to so Nagine, Sizzle lack of reflection angle to Sune, 0 where the Chakina. Pangadra, some of my normal Zida, Lata and normal Halazakina. Pangadra is a ado next figure the Harage. Reflect over the direction. Say, here we go. You have to know have some long good. Condition 2. Condition 2 the kino. I is in a art the game. Angle of reflection J. Sina, I say, or have you added just my height is a R in a again. Angle of refraction J is in an angle of incidence the game. Karamakanda Zawa the game. Kamakanda Zawa. See if you don't know. Sila later, or sila lae, the normal lumas my ye, the angle of incidence so the eye later. Ado R na chawba means R to my normal the away from normal waves. So atopa lona mother say away from normal wave. Away from normal the kamana sa chigata ki have to yin. Come the organism conversa. Medium 1, medium 2. When Karambakanda say when medium 2 is less dense again. Less dense. I think my less dense than 1. I think 1 the nagi 2 zina hoji kai gomba nagi kata lesser density hoita this has the has lesser density than 1. Kaya medium 2 do, but lesser density uram target. Example, I say water hydro, other Amazona say air hydro. Air water hydro class again. A single number redo, other Kedoni, Nagi Canada, Luxito. Such a target, my Canada, ray diagram is my yellow canal. Kaidaway no, so higher good. Condition 3. Condition 3 na kayo, Arjuna Karambakanda, I the pick at the Gihama. My diagram here. Si consider clear ho ko udana hay makata dane thujan be ano good la sige angle do I ni harana r diction means si ke dawi nagi normal lom si das maina sangsal latro normal lom das main chang han normal dagi pai thokhi ba na normal lom sangsal lakwa adana angle diction ni ba good khani ko sesma sikar bakanda ko wese sinagi kano se towards smam ta hai ko away from normal has to say karamba refracted ray bends away from normal away from normal habasna sina kaduba refracted ray refracted ray bends towards the normal si karamba kanda thoka da ge haba normal si Karmakanda way the high target in a medium 1 to Mario. Hanakani when Karambakanda medium 2Z is denser than 1. 1 the gate 2 is not dense over him Bakanda. See ray diagram. See any one example hierarchy of the seasonal one's in a less dense over here Haganda seasonal water high receiver. Medium one's in earring lam seen the Changimat of the ray diagrams. See it to see man to explain to me that was another consume the high no hands in become a point. Energy of light. Energy of light. Backgrounds have a power called energy of light. Energy of light, upon photon number high. Light in Muta Kayuka, photon I don't see nothing called photon or photon has in a particle nature in the E equals to Magi energy amount, I say lights up in a net, Nagi for in a particle in the straight lines might have a Japanese minor. Or don't get that. Young Punjan and a labor was on the young Lenereco, and Punjan and a labor was not going in Lonium. Young Punjan and the straight line Malawico, Adanida. Nasumba thought among you for two among however. Like anyone in Asia. Sikokina, particle nature had you Sikoneva. Yeah, particle nature. Good. Other point among Z. See what kind of photon has a point among has in it. Photon among my energy is height mu hertz in height mu. And you call mu is a kind of frequency.
sibo khoi kai goi frequency then sidagi wave ni wave ka mu mari le na ba sa frequency ka my wave particle nature mu like anyway no mu hai ba hai c by lambda ni re su ya ba khana c is in an speed of light e was e speed of light have a gan nang vacuum da kadang sap do ugan ko nang any medium oi ba se oja se khang de ma cha ni medium to any medium oi no medium to the speed of light is speed lambda se ke no wavelength yani ko light to be wavelength kan dra ma c is label adi for any light in a when light changes in medium lights na kigumba magi medium pomba matam da kari constant oi gani medium so oi matam da constant oi na lagi do sin aduga variable oi sin variable have change to do sin duni ko kana bonga da kana lagi da light am lang kar de light ki kar ge lagi ni light ki je light am lagi matam da na khanga da ba ai magi property sin property ani hum di ko number 1 da kaino say energy has mu has a frequency duni ko frequency frequency your atopana kaino my wavelength habam su laini dana wavelength habam lai wavelength se lambda represent toy my speed habam laini dana speed se ko when c na represent toy ko light ni na speed habam lai gani sir atopa khara su energy habam su laini dana energy se ojana en again root khani ko atopa kar ge lai then ojana season no ya smart has it amakha e phase habam khak lai erba phase ya apna final represent toy angle ni sinan wave nature tong man do explain to you same way sida su one the my frequency number 2 the lambda number 3 the speed number 4 the energy number 5 the mangi phase the refraction thopa matam da reflection the all are same reflection the loina constant loina change to roeba adu refraction the change khara to roeba hai sin do karam no change to do yen se refraction thopa matam da ko na khanga da ma energy is the always constant energy is constant na si variable oi de ko kadra si variable hai matam da si yaun ba yatre e is variable na dewa na constant ha matam da e is always constant sidagi nang e be an mathematical e mo sa h mu ne e constant oi gita the h is the plus constant ara si already h is the constant oi je like re ana kari ko si constant oi ba means mu constant na drop man si constant oi ge haradi h is the masai constant lai jagre plus constant ha ma adu mu constant ora ma ro ana ko era mani so mu is also constant frequency is a constant oi frequency constant oi then adu di frequency constant oi adu si formula am so lai na h c by lambda thanda na khanga da ba medium kong ko matam da speed handar kane ba ya balam bi na cheling ai da na chali ngai da nangi chelam ba speed tu ga na ikong kong ba jaga da bazar manu da nang gari thone bazar manu da thoba gari du ga na choga nangi national highway da ko moya ko ni ka ta moira ang lom da haider ga thoge ba gari speed tu man ga dro man dro kari ba lambi du kung tar ga di that means dense where tar ga di speed handar kane ba na speed ti change to ran obviously and the speed se kai dong mai do chi kana to layer constant or speed will change and variable hai matam da speed si variable ne ko speed variable ore highly at the si the speed se variable oi thok re ba to bu bu si ni constant oi da ba adi high chu constant kari ma si variable oi tar ga di obviously nangi kano se wavelength se variable oi dia or mam di variable ani do mabani ga hom bani do ka thana re ga constant tar na oi da sam bida speed si constant oi ro adagi de nangi wavelength se constant oi ro ba adu next ka na ga le ho re phase di always constant ni reflection jo refraction jo aina hagre reflection di all are constant adu di sida kai gumana na constant oi gibasin ko variable oi ba nei no ha di frequencies di variable oi de wavelength di variable oi energy di oi de phase su variable oi de change to de khana dra sa ana smaina ithom jira that is say frequency and phase no sang you go frequency and phase are constant but kana change to say energy ga the higher no kariben has again wavelength and speed are change speed change si change to wave for refraction da si thoi ko adu reflection da di however all have at the you know nangi frequency zu nangi phase su wavelength zu speed su are constant
Kanagi in reflection. Reflection they are all constant. See conception. Now let's start writing the laws of refraction. The laws of refraction is one more term we have to define. Define them say may lo yung alek ko may si selaki. Ado de okay na define to this kay no hay taragati nangi term am khatang define to refractive index aba. Refractive index. Ado refractive index se dari khara da mu inai dari khara da minus inai ko ani mo ibe ya ado ozana hojik frequency do frequency nagra so later ozagi one di situation error question the period ta ga obviously sinna ya da sinna ni ko ado oza hojik yone di ne si mu se sinna ya arba si so mu hara ganda minus kata ibe sta da minus even ni ko minus was ya we is minus season new ga ne pa na anyway now the oza hojik yone di sinna ge karimba like da any simple sinna janu sinna sinna ado ozana hojik si simple frequency and sinna gramina oza ya ke confusion tanam sinna ro ye ado karimba da ani sinna ama sinna ke ko sinna ni sinna ya my definition is so it is the ratio of maze karino hai targa dine speed ani ki ratio ne the ratio of speed of light sidagi phajaba question am pick question am hangdore competition daga uru ngam bama it is a ratio of speed of light in vacuum vacuum to the speed of light in a given medium. In the given medium. That's my mirror. Refractive index Ri of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium, in the given medium. Have the medium amakata or medium amakata. Nangi my refractive index put to high body. Medium to 1 ko medium 1. My refractive index put to high target speed of light in vacuum. Yarba vacuum ze year ni has low way ko vacuum the where my speed of light ado azana high re hanjin unit 1 the su ko nangi 2 the su vacuum ze akoy year si ko vacuum ne har la su long ne ba aduna nang kay yung ka year si vacuum ne har su long mina speed of light na season speed of light draw speed of light kanada vacuum habi already year or so having then speed of light in the medium then means medium to 1 and look here mina smile point ne ba kani ko adu smile use no mai na ba o c not haye c not sino kay no nang speed of light in air do ni ko c not here speed of light in air na air haji habra vacuum haji habra apai kano zero in the like this level zero in the man hale ba du ozan hanjin haire they are not same actually same way vacuum hai ba air have a concept am khenai ba adu fare ha jiti assume to sin man similarly sida ko na question am phasabo question am hamya ba prove that mu har ke ko refractive index ko sang sang ro ye mu is always or less than equals to 1 kai dong mai da or atopo question am da smana mas ye prove that pt ko prove that mu can't be more than 1 can't be greater than 1 yeah can't be greater than 1 dai kai do de chaw ya ba ye kai do mai no Sitting in the around your eye, you question no have the question that they see formula that define don't be about. See, sit up with the collusion. Cite the ego, answer either the explanation is young important. Answer the immaterial one line the lucian about the explanation come to the Canada now. See, refractive index define the matamda or 1 year again, because Kanai one if you want it. Refractive index of speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium. But none come to the bar. Speed of light, say speed of light in vacuum have that this is the maximum speed here. This is the maximum possible speed of light. Light segi magi maximum speed say kadai da oi ye ha the vacuum do oi dro hang da kwai di aham da na kwai hang da na thau ba hai speed yang na thau drab du ko apum da kamai thau da no ai sa na na thau bai wani ko to no ko kan di kama do na ka phara ne mai silencer ka do low form ni na cha ka ne ko ye kai ta post ko mom dei thom da lu da ko matam da tan kan de ba
na yam hai ba sa no hang da tho ba hang da yang law ko ana koi akum da di yang law ma se da ai pa sa da kan tho no ba nang so ko ni mi so ko ni kan de na sa so ko di ke su na te da na sa tho jam ni na okay now for it some bida light of the speed of thought speed ki light is maximum at vacuum level high arc di c naught say this is the possible maximum level sidai hena chaw se ad re adu da ko c1 is the name is c1 is say maximum possible level maximum possible means c1 je ke do pe c1 je c naught gi less or pe natre har ga mana chaw dana nagi c naught go chaw oi dro ai bra gyan ta ba light ki sama na light ki speed nahi hai ba adu da ga di nagi light na chaw dana c naught adu c1 je obviously c naught gi pm ba yai natre ga mana chaw dana c naught ho chaw ba yai ba adu ko na angka gi lon da kamai i ma je c naught gi p ba adu bu chaw ra pa su yai ba chaw ra pa su yai ba na khani chaw da kai ko c naught adu less than equals to ne ba less than equals to adu less than equals to the condition ani thola ba then me c1 je c naught gi p ma c1 da gi na c1 ga c naught ga chaw ko mana ba ma adu ani si situation je na ni se si case da na ni mu nai na ru ta ga di si case da na kai ma na mu nai na ru ta ga di mu gi definition di c naught by c1 na tro c naught by c1 yo akon bai sa na live ne na si c1 ga c naught ga mana ta ga di obviously mana ba ni ka thun na di mu do 1 ta ro tro mathak si da di mathak ka makha ka kana chaw be ni c naught ka c1 ka kana chaw be ni c naught ka chaw be hen dro adana c naught na chaw be heli adana na khang ga da ba ma c naught na chaw ta ga di ozai question je okay ozai question je kitang on na ma ni ko oza pe no kan question answer okay oza ki question je kitang soire ko do phare yaro proof to kan da tholi se ana c naught ke c1 ge division je kana chaw wala c naught na chaw be hela bani na mathang na chaw be hela di obviously yenar ko matam do 1 dei chaw be hela ro 1 dei chaw sam subject se 3/2 haro ne ko mathang na chaw hen 31.5 hai bai ar di ana mu je 1 dei chaw be hen bi ai natre harga 1 or bi that means ozai question je la na proof harga ni si yang do ba mu je sina 1 dagi natre ko 1 dagi chaw be ai ko 1 or bi 1 dagi chaw be ai kai dong mai da 1 dagi pick pa ya di ha ba cannot be less than hai cannot be lesser than 1 hai da smana ko khanga dre je aduna sigi definition si dagi sigi le mathematically on the derive to pane ko some da fare do haro se answer igan the explanation to khangra bani na ko answer kama year ni we know mai am sang je ko line ama ni solution na we know mu equals to c naught by c yarba se c1 hai ye where c naught sina kai igada ba speed of light in vacuum aduga c1 sina kai no speed of light in given medium apiba medium du da ne ba but adu kari hani c naught is always greater than equals to c1 yarba ozana na sai iba matam da c1 da gi iba ho bre ko so like ha ba gi arthadi some man ne se c1 less than equals to c naught ra su ye ko ana c naught sina c1 da gi chaw ba heli na sura pi abada maga mana ba maram na therefore mu is always greater than equals to 1 khani ko na mu is always greater than equals to 1 right explanation sai ki gra na sana na khano I gan da sometimes sumai thoki den khani ko suma lai re next question ta ga hangi ji question da why कहता है ना कि कहने part of light changes in refraction refraction da kai do bai no na ki part of light or na ki smaina lamba light or smaina bend do bani khate smaina thik do ki bani khate kai do bai part se change do bai no hai ba the main reason is its speed changes my velocity ho bai ne ba yang na thori ngai du da ha ba do thori ngai du da thoba ki straight kai ta na khudau tu ga akumba jaga da thoba do khenai da na na kari hai ne it is because of the change of speed of light when it changes its medium. When it changes its medium. Can you go? Good similar. Then next the question is mathang tang sum hang ga je ba ko concept se clear ho ji
for light se la light se la ku matam da ko akoi gi kanong ku nei na ke ba se light am ko la me adu ko kari gum smaina kari gum denser oiram tar ga di ko if kari gum denser oi tar ga di denser oi ga na ke do ba se medium 1 se refractive index har ge ko refractive index of 1 refractive index of 2 the my density se refractive index conversion ma gi conversion tai refractive index na tai adu ma iram drama ne sai tam tak yu ko tam yu ma thak wai da smaina note har ga tam iramu the density of a medium is given is given by can be smaina again given nate ko can be represented by its refractive index ri har ko refractive index of the mu do represent the we ba mu 1 greater than mu 2 hade kali gum banagi 1 mu refractive index se 1 jena 2 dagi chaw ba habi r hade kaino hai ta gadi nangi medium 1 is denser than 2 hai ba nangi 1 dagi 2 na dense over hele hani ko refractive index sauraga di density du chaw ne ba adu sida 1 hai ba se see case sida ko case amani nai lage ko ha me case ge hai no normal long da smai thaksin gi tro normal long da smai na thaijel ye si ma gi smai na chatham thopa chat ke lai da chat ta vida mai normal long da smai thaksa la tro si ko ke yo bank towards the normal ko hai si kam ga ko gi hai ta ga di mu 1 sina mu 2 sina mu 1 da gi chaw kan da ne hai di medium 2 do aduna denser oi ba kan da atoba case ama khakta smai na lamba light se nagi medium se themur kan da lakham chakham to bu smai chakham to ba smai chak ta smai ne thaigo sakhe ba limit normal dagi away from normal ko web se si akoina kari oi ne ha ga si su mu 1 har ge mu 2 har ge si karam kan oi he ta ga di nangi mu 2 se mu 1 dagi dense oi ba handhar kan lesser density oi kan da ne then next what I want to ask you is why kai do no smai reflect to this so kai ma denser da sa pa kan kai do normal da changse lai ba denser kai ta no gi less dense oi ba kan da kai do gi som da koi normal dagi thidu sa pri no jo yeng de a si kan ma se explain to ni da ai same mediums mu lo ke ko na gi ke ban se light am khak lai si gi si da yo re light am khak yo re light se apoi chat to ne ma ji kamai chak da ke sine ba smaina chat pa light am khak ka koi na ji ko mai normal dam si lai re amana kai do ba se smaina chak ki ga da light am khak ka atop mana kamai lo si ge ko ani se brain ani se smile logi ya adu sidiki simple de chat pa matam da na khanga da ba light sing jina chang da ba time di constant ne ba matam di mana ne ba kani ko si kano je interface ani ko interface ha ge si hora thom interface da ge mamai da ge apon be mamai bo da tholo ko matam na chang gi ba tholo ko light si ma ge matam ni ma ne matam ma na bu color do ko yi po to phajan ko ngam ni na da di se light ma light kalo light si nan machu tare ko na thuai be adro machu tare se toman amam tang sum mit thoma de nan uri poti mami machu do kari ko khangaro ko amuna kai roni red or ni amuna yellow or ni amuna blue or ni magic mala ni ko adu to de na blue or ni blue adu ulai tro na red or ni red tang or lai ko adu ga seven color ko ye seven color do toman leng de lai tro adu na tabida sida smaina light ama light ko white light se light ko light sida blue yauri red yauri mam yauri ba blue do na smaina chang ma tam da ko blue na c or ko ma tam da se 1 second chang ni ka example ni ko 1 second phang sang ko te adu red to na your ko ma tam da se 2 second chang ne adu same object se lai ba object to aina kari oi ni 1 second yo ma tam da red on uramani adu gi nang 2 second yo ka da atopa color ko blue ni khang de amani khang de urane adu di oi de na oi de ko adu in other words si gap ani je si power ga powder ko ma tam da travel to ma tam da timing di sab sama na sang na 1 sina 1 second chang ka ju si obviously 1 second chang ma ne good yeah next question number last year adu di chama na timing se de mo se distance se kana na yam he na chat pa ngam si se ai 1 ne lower ge this is 2 ne lower ge ba si light ani se light 1 na chat pa distance ka light 2 na chat pa distance ka kana he na yam be heli same timing ni da hare ko same timing ni si su ma ge t1 hare se si se t2 hare si to bu t1 ne t2 di jama ne matam jama ne chang gi ba tholo ko adu yo mo se distance ti 1 na chat pa distance ne hen ko 1 na chat pa hen ne 1 na chat 1 na chat pa distance is minus sidagi si ko chat le ko ado amane sida itin den minus sin ni ba highway r3 nangi distance le distance x hai ko x1 jina x sidagi chaw hen ro hen do bra
karamba kan si koi da kya si density dong ni na se karamba kan koi ni nang ya hang da thu gari tho matam da ko gari tho matam da nang changi ba kan to ga ko ji chama ro matam da tho ne 5 minutes tho de ba se 5 minutes sa se 15 minutes tho ya 15 minutes tho matam da amana hang ba se less dense or jaga ama da tho re ko less dense amana kai no high dense or jaga ama da tho re adu noi ni distance kana no ni si distance no x1 hai ro si is na x2 hai ro kana chau hin da ge ba adu less dense or ni he loi draw and x1 is greater than x2 ne obviously where ni adu tar ge si da gi koi sman har pe ya ba si la pe ya ba adu kai or mani se x1 se kai or mani adu de less dense or maroi draw adu x2 se kai or ni high dense adu ga nang refractive index high here kana this is obviously mu1 or mani this is mu2 or mani ba adu ga sina mu2 sina dense oi ba hela na mu1 is less than mu2 or mani oda na hani ni ba gi art di kai no less dense oi ba jaga da nang cha lu matam da di kai da wani nang away from normal cha khine ba kani ko implies less dense oi ba jaga da cha lu ta ga di away from normal la kani ba nang normal do adu da away oi ba thokine ba kari ba dense oi ba jaga da cha la ta ga di say more dense ko kari ba more dense oi ta ga di ne towards the normal da la kani ba towards the normal kani ko si concept ma khang mo hai ba ni kani si khani ya oza se nang gi Snell slope pro tong yam bani adu go tongam dre ko background me am sa ga ni da for edu di ne say loss of reflection je ga ni am loss of refraction ko loss of refraction there are two laws kari ko like the three laws kai ni but two laws ka ni two laws so easy ko two laws ka ni number 1 see that the incident ray have the nagi incident have the oza monam ige like the example igano ko incoming radiation yarba incoming ray si igano ko example ibe ade nang khang ngai wani incident live ray ade refracted ray normal at the point of incidence all lie okay all lie on the same plane was that paying explain to people saying on the same plane yarba se chatra ma khain khang ba ya wai ba khang gan de ba do exam su kai no question hang de si matang de ko aduna chatra sing je ina line pang pang hai khai aduna gi loss of reflection su chama ne reflection ju refraction ju chama ne because si ma de the product of the refractive index RI again refractive index of a medium and the angle met with angle between the angles the angle between normal and the light, the product of the refractive index of the medium and sine of the angle of the angle between normal and the light is always constant. Yarba is always constant. Hai this hai ni isi kari no kita kadi nang light ama khak la to my refractive index ma lai re adagi sine hai ta re nang sine theta du la trigonometry sine of nang angle particular angle light ba angle do nang light wo kariga ko nang angle of incidence la angle of refraction la khang de ba ado equation no equals to always constant or ne se yarba constant hai ni constant oi ta kadi nang sum ha ga da mu1 sin theta 1 ko equals to say mu2 sin theta to ba mani hai constant oi have at the chamana ba smine e rasu ya ani se mana ni have in other words minus only in a mu1 say mu2 equals to sine of theta 2 divided by sine of theta 1 hai na good oza hai explain to hai gra si matang da proof su tawni ko na or no then see atopa symbol number su lai mu of 1 with respect to 2 hai ne na mu of 1 with respect to 2 smine in a equals to sine of theta 2 divided by sine of theta 1 so see the khang ko khangdra have this nang medium ama lai re medium is the angle of light ama lai ko light se smine sa khidong ni oza ho jigi di smine si figure de ke ko na pam je tar ga di smine yes we have square dev se ya ba sida light ama lai mai sa kham thok du ta seng this smine ni adu kari gamba medium se change tong ma tam smine sa khrasu ya na the angle long ma tam ni ngaw normal ga yes ye ka dong ni si ju normal ga ye ka dong ni sina
R sisu normal ye ka dawni aduga sisna sisu normal ga sumaina R ye ka dawni ozagi sidi iba matam dadi I R ga abse kanta clear logri tar mana angle of incidence on the reflection of khanda mena ozana theta 1 theta 2 ibe 1 ye ba ko si 1 hello si 2 hello si 1 hello 2 hello figures ani ame ko biya hebani si I ye mahutta oza hojik si kano si manana bai da mutta si theta 1 hage si theta 2 si sama theta 1 theta 2 si adu ta ki ka hamni mu 1 mu 2 ermani si mu 1 mu 2 ai medium to refractive index and mu 1 sine magi sin of theta 1 sine aduga mu 2 ne sin of theta 2 ne ani to gi multiplication sing do always constant oigani habdi manani hab khandra mathani lecture da oza si se fazana explain toge point 1 2 ko exam dio important ate exam dio ne desi gadam chimha pulsu ya ba dusun practically to prove namna ba then see formula sama proof toge there are different ways of proving it no string theory sin na to biya na to to theory kar sin na biya oza ko ye lu am khak sin na proof toge ko no ye calculus sin na good for next seminar see bye bye see you next time